The Dhammapada, Chapter 2, Appamadavagga, Heedfulness. Verse 21, 22, 23. The story of Sàmàvati. Verse 21. Heedfulness is the path to the deathless. Heedlessness is the path to death. The heedful do not die. The heedless are like unto the dead. Verse 22. The wise then, recognizing this as the distinction of heedfulness, pleased with the spheres of nobles ones, in heedfulness rejoice. Verse 23. They meditate persistently, constantly they firmly strive, the steadfast to Nibbāna reach, the unexcelled secure from bonds. Yin Yang. While residing at the Gazzada monastery near Kosambi, the Buddha spoke these verses, with reference to Sàmàvati, one of the chief queens of Udina, king of Kosambi. There lived in the city of Bādavati a treasurer named Bādavatiya, and he was a friend of the treasurer Gosaka, although Gosaka had never seen him. For the treasurer Gosaka heard, from traders who came from the city of Bādavati, of the wealth and age of the treasurer Bādavatiya, and desiring to be friends with him, sent him a present. Thus, although neither had seen the other, they dwelt as friends. After a time an intestinal disease broke out in the house of the treasurer Bādavatiya. When this disease breaks out, the first to die are flies, afterwards, in regular order, insects, mice, domestic fowls, swine, cattle, slaves both female and male, and last of all the members of the household. Only those that break down the wall and flee, save their lives. Now at that time, the treasurer Bādavatiya and his wife and daughter fled in this manner, and intending to seek the treasurer Gosaka, set out on the road to Kosambi. While they were still on their way, their provisions for the journey gave out, and their bodies became exhausted from exposure to wind and sun, and from hunger and thirst. Reaching Kosambi with difficulty, they bathed in a pool of water in a pleasant place, and then entered a certain rest house at the gate of the city. Then the treasurer said to his wife, "Wife, those who travel this way are not courteous even to a mother who has borne a child. Now I have a friend who, they say, dispenses 1,000 pieces of money daily in alms to the blind, the poor, and other unfortunate persons. We will send our daughter there, have her bring us food, remain right here for a day or two and refresh our bodies, and then we will go and see my friend." "Very well, husband," she replied, and they took up their residence right there in the rest house. On the following day, when mealtime was announced and the blind, the poor, and other unfortunate persons went to obtain food, the mother and father sent forth their daughter, saying, "Daughter, go bring us food." So the daughter of a wealthy house, pride overcome with misfortune, hid her shame, took a bowl, and went to the poor folk to procure food. "How many portions will you have?" she was asked. "3," she replied. So they gave her 3 portions. She carried the food back to her parents, and the 3 sat down to eat together. The mother and daughter said to the treasurer, "Master, misfortune comes even to prominent families. Eat without regarding us, and do not worry." After a good deal of urging, they prevailed upon him to eat. But after he had eaten, he was unable to digest his food, and when the sun rose, he died. The mother and daughter wept, wailed, and lamented. On the following day, the young girl went the second time for food. "How many portions will you have?" 2. She carried the food back to her mother, and after a good deal of urging, prevailed upon her to eat. The mother yielded to her pleading and consented to eat, but died on that very day. The young girl, left alone to herself, wept, wailed, and lamented over the misfortune that had come upon her. On the following day, suffering the pangs of hunger keenly, she went weeping in the company of beggars to procure food. "How many portions will you have?"
daughter. One, was her reply. A householder named Nibbāna, remembering that she had received food for 3 days, said to her, "Perish, vile woman. Today, at last, you have come to know the capacity of your belly." This daughter of a respectable family, modest and timid, felt as though she had received a sword thrust in her bosom, or as though salt water had been sprinkled on a sore. She immediately replied, "What do you mean, sir? The day before yesterday you took 3 portions, yesterday 2, today you take but 1. Today, then, you know the capacity of your belly. Sir, do not think that I took these for myself." "Why then did you take them?" "Sir, the day before yesterday we were 3, yesterday we were 2, today I am left alone." "How is that?" he inquired. She then told him the whole story from the beginning. As he listened to her story, he was unable to control his tears, but was overcome by the power of the grief that arose within him. Finally he said to her, "My dear girl, if this is the case, do not worry. Hitherto you have been the daughter of the treasurer Bhattavattaya, but from this day forth you shall be my very own daughter." And he kissed her on the head, conducted her to his own house, and adopted her as his own oldest daughter. One day she heard loud and piercing screams in the refectory, whereupon she said to her foster father, "Father, why do you not keep these people quiet when you dispense alms?" "It is impossible to do it, dear daughter." "Father, it is quite possible." "How would you do it, dear daughter?" "Father, put a fence around the refectory and hang 2 gates through which the people may pass in and out, allowing only sufficient space for 1 person to pass through at a time. Then direct the people to pass in through 1 gate and out through the other. If you do this, they will receive their alms peaceably and quietly." When the householder had heard her plan, he remarked, "A happy device, dear daughter," and did as she suggested. Now up to that time her name had been Sàma, but through her construction of a fence she received the name Sàmàvati. From that time on, there was no more tumult in the refectory. Now the treasurer Gosaka had long been accustomed to hear this noise in the refectory and rather liked to hear it, for it always made him think, "That is the noise in my refectory." But after hearing no noise at all, for 2 or 3 days, he asked the householder Nibbāna, who came one day to wait upon him, "Are alms being given to the blind, the poor, and other unfortunate persons?" "Yes, sir." "How then does it happen that for 2 or 3 days past I have not heard a sound?" "I have arranged matters so that the people now received alms without making any noise." "Why didn't you do so before?" "I didn't know how, sir." "How did you happen to find a way just now?" "My daughter told me how to do it, sir." "Have you a daughter whom I have never seen?" Then the householder told him the whole story of the treasurer Bhattavattaya, beginning with the outbreak of the plague and ending with his adoption of the young girl as his own oldest daughter. Then said the treasurer to him, "If this is the case, why did you not tell me? My friend's daughter is my own daughter." So he sent for her and asked her, "Dear girl, are you the daughter of the treasurer?" "Yes, sir, I am." "Well then, do not worry, you are my own daughter." Then he kissed her on the head, gave her 500 women for her retinue, and adopted her as his own oldest daughter. One day a festival was proclaimed in this city. Now at this festival daughters of respectable families, who do not ordinarily go out, go on foot with their own retinue and bathe in the river. Accordingly, on that day Sàmàvati also, accompanied by her 500 women, went right through the palace court to bathe in the river. King Nibbāna stood at his window and saw her. "Whose are those playful girls?" he inquired. "Nobody's playful girls, your majesty." "Then whose daughters are they?" "Your majesty,
that is the daughter of the treasurer Bhadavatiya, and her name is Sàmàvati. Then the king conducted Sàmàvati and her retinue to the royal palace and elevated her to the dignity of queen consort. Still another maiden gained the dignity of chief consort of the king. She was Magandiya, who had once been rejected by the Buddha when her father sought the Buddha as husband for her. After she became chief consort, she found that the other chief consort, Sàmàvati, was an ardent follower of the Buddha. She planned to take her revenge on the Buddha and to harm Sàmàvati and her maids. Magandiya told the king that Sàmàvati and her maids had made holes in the walls of their living quarters and were being unfaithful to him. King Udina saw the holes in the walls, but when the matter was explained to him, he did not get angry. Magandiya kept on trying to make the king believe that Sàmàvati was trying to kill him. Once, Magandiya inserted a snake into a lute and covered the hole with a bunch of flowers. The snake came out hissing. The king was furious. He commanded Sàmàvati to stand and all her ladies to line up behind her. Then he fitted his bow with an arrow dipped in poison and shot the arrow. But Sàmàvati and her ladies bore no ill towards the king, and through the power of goodwill, the arrow did not hit the target. The king realized the innocence of Sàmàvati, and he gave her permission to invite the Buddha and his disciples to the palace for almsgiving and religious discourses. Magandiya, realizing that none of her plots had materialized, made a final, infallible plan. She sent a message to her uncle with full instructions to go to Sàmàvati's palace and burn down the building with all the women inside. Sàmàvati and her maids of honor, being advanced in spiritual attainment, continued to meditate in spite of the danger. All perished in the fire. The king suspected that it was done at the instigation of Magandiya, but he did not show that he was suspicious. Instead, the king pretended to be very pleased with her and said that he would grant her great favor and honor all her relatives. So, the relatives were sent for and they came gladly. On arrival at the palace, all of them, including Magandiya, were seized and put to death in the palace courtyard. When the Buddha was told about these two incidents, he said that those who are mindful do not die, but those who are negligent are as dead even while living. Explanatory verse 21. The path to the deathless is the perpetual awareness of experience. The deathless does not imply a physical state where the body does not die. When an individual becomes totally aware of the processes of experiencing, he is freed from the continuity of existence. Those who do not have that awareness are like the dead, even if they are physically alive. Why not let loose and lead to immortality? The word immortal here is synonymous with unborn or nirvana, because people who do not let loose are those who live a disciplined life. In other words, these people, they are aware of the sufferings of life, so they are determined to practice and uphold the precepts. They live without sloppiness. They are careful with every word and deed. They are skillful people who know how to keep the three karmas: body, speech, and mind. Of the three karmas, Italy is actively creating karma. By keeping precepts, birth concentration should stop the intention of karma. When the mind karma has stopped, then the meditator attains peaceful nirvana, that is, has attained the status of nirvana arahant. This is the final fruit of Tanvan. Having attained this fruition, there is no longer birth and death, i.e. the cessation of two parts of birth and death. The section and the transformation should be said as immortal. On the contrary, those who let loose, i.e. live according to their desires and preferences. They do whatever they want, no need for life. They act on a free-spirited instinct. Thus, they go on forever in the cycle of birth and death, suffering endlessly.
It should be said that letting go leads to the path of death, or living like a zombie. This teaching, the Buddha intended to warn and rebuke those who let loose their minds very heavily. Indeed, a cultivator who despises the precepts, lives freely without shame, creates more karma than the rest of the world. So let's ask if we are worthy of being a cultivator or not. Living without an ideal is like a boat drifting without direction, letting love drift anywhere, as long as you live to satisfy sex. Therefore, the Buddha rebuked a practitioner like that. It was like a zombie, living, but also dying. Revisiting, we are zombies in every moment. Why? Because we live without mindfulness. Living without mindfulness is no different than a machine. Saying the machine, it is still light, because there is still activity, but an activity according to conditions. If there are enough parts, it will work. When it is not enough, it will work. Being a machine, it works just acts, of course, it knows nothing. It is the same with people who live without mindfulness. We live and work all day, from doing this to doing that, always busy, thinking we are very good, but actually, when we ask what is the master to control that activity, we confused. Live without me knowing. It's so sad. We thought that wandering thought was us. If it really is me, there are so many thoughts in an hour. Sometimes think good, sometimes think bad, think bad. If you say that you think good thoughts are yourself, who are you when thinking bad and thinking bad? Maybe I'm trash. Then when I close my eyes, where does that self go? Where does it normally reside? Why is it that when it starts to think about everything, then looking back, there is no sign of a single uncle? So where does it go? Why did it disappear so quickly? If it's me, it must be forever. Why when we rotate to identify it, it loses shape and disappears? Indeed, what I consider myself to be is just a shadow. In the Bible, these things are often called hopes. Yet all our lives we are slaves to these shadowy illusions. Although it is a shadow, it has a great power. It always tells us to create good and bad karma, until the day we close our eyes. Until the day I close my eyes, I don't even know who I am. So, is it to live, but die? Therefore, Buddha gives those who live loosely, like a zombie, nothing more, nothing less. Explanatory verse 22. Those wise individuals who steadfastly practice meditation, reach a level of understanding that enables them to experience Nibbāna. Those wise individuals who unceasingly continue in their meditation, firmly and steadfastly, experience Nibbāna, which is the supreme release from all bonds. Buddha advises us to strive to be wise. A wise person is a person who knows how to live. The person who knows how to live is the person who does not let go. People who live with orientation have ideals. Do not live in sexual slavery. Live in the maintenance, purity of the precepts. Those who keep the strict precepts are those who live in mindfulness. They are the ones who don't lose themselves. They always know who they are and what they are doing. They are smart people who know how to live mindfully in every moment. Go they know they go. Make them know they do. As long as one word knows is lucid in every action, that person is a wise person. Contrary to the mindless, lethargic people, that is the image of the liberator model. They live close to life, but their souls are always pure. They are not slaves to lust. Buddha, for such a person, is one who has attained saint status. So, saint and femme only differ between me and no. Madness is a common man, no is a saint. No is also human. The only difference is a person who lives without letting go,
is always awake and a person who lives loosely according to lust. Explanatory verse 23. Those who are truly wise are especially aware of the need for sanity. They take delight in sanity. They take pleasure in the pursuit of sanity because it is the region of the supernormal. Buddha tells us more about the path of cultivation. In order to attain supreme nirvana, or Buddhahood, we must go through many obstacles. On the journey of goods, we do not always encounter flowers and fruits. But sometimes, we will encounter many pitfalls and pitfalls. When we encounter those obstacles and challenges, if we do not equip ourselves with the virtue of patience, it is very easy to fall down on the road. And sometimes, we get discouraged and walk back. There is patience, but lack of effort will not succeed on the spiritual path. Therefore, the Buddha advises us to be patient and boldly go forward. Straightforward how? Next, the Buddha outlined the practice of meditation. Indeed, a cultivator, if he does not fully equip himself with the three unscrupulous studies, morality, concentration, and wisdom, it is impossible to reach the fruit of liberation. The conclusion to verses 21, 22, and 23 of the Dhammapada tells the story of Sàmàvati. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, verses 24 and 25. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, Phẩm 2, Phẩm không buông lung, Kệ tụng, câu 21, 22, 23. Câu chuyện về Sàmàvati, Kệ tụng, câu 21, không phóng dật, bất tử, phóng dật, phải tử sinh, không phóng dật, không chết, phóng dật, như chết rồi. Kệ tụng, câu 22, biết rõ sự thật ấy, kẻ trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui trong cõi thánh. Kệ tụng, câu 23, biết rõ sự thật ấy, kẻ trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui trong cõi thánh. Tam giác đen chỉ bên phải. Khi cư trú tại tu viện Gosita gần Kosambi, Đức Phật đã nói những bài kệ này, liên quan đến Sàmàvati, một trong những hoàng hậu chính của Udena, vua của Kosambi. Ở thành phố Bhagavati có một thủ quỷ tên là Padavati, và ông ta là bạn của thủ quỷ Gosa, mặc dù Gosa chưa bao giờ gặp ông ta. Vì thủ quỷ Gosa nghe nói từ các thương nhân đến từ thành phố Bhagavati về sự giàu có và tuổi tác của thủ quỷ Padavati, và mong muốn được kết bạn với ông ấy, nên đã gửi cho ông ấy một món quà. Vì vậy, mặc dù không ai nhìn thấy người kia, họ sống như những người bạn. Sau một thời gian, một căn bệnh đường ruột bùng phát trong nhà của thủ quỷ Padavati. Khi bệnh này bùng phát, ruồi chết đầu tiên, sau đó, theo thứ tự đều đặn, côn trùng, chuột, gia cầm, lợn, gia súc, nô lệ cả đực và cái, và cuối cùng là tất cả các thành viên trong gia đình. Chỉ những người phá vỡ bức tường và chạy trốn mới cứu được mạng sống của họ. Vào lúc bấy giờ, thủ quỷ Padavati cùng vợ và con gái trốn đi như vậy, và có ý định tìm kiếm thủ quỷ Gosa, lên đường đi đến Kosambi.
Trong khi họ vẫn đang trên đường, lương thực dự trữ cho cuộc hành trình của họ đã hết, và cơ thể họ trở nên kiệt sức vì phơi nắng gió, đói khát. Đến Kosambi một cách khó khăn, họ tắm trong một vũng nước ở một nơi dễ chịu rồi vào một nhà nghỉ nào đó ở cổng thành. Bấy giờ thủ quỹ nói với vợ, vợ ơi, những người đi đường này không lịch sự ngay cả với một người mẹ đã sinh con. Bây giờ tôi có một người bạn, người ta nói rằng anh ta phân phát 1.000 đồng tiền hàng ngày để bố thí cho người mù, người nghèo và những người bất hạnh khác. Chúng tôi sẽ gửi con gái của chúng tôi đến đó, nhờ cô ấy mang thức ăn cho chúng tôi, ở lại đây 1 hoặc 2 ngày và bồi bổ cơ thể, sau đó chúng tôi sẽ đi gặp bạn tôi. Rất tốt, chồng, cô ấy trả lời, và họ cư trú ngay tại đó trong nhà nghỉ. Ngày hôm sau, khi giờ ăn được thông báo và những người mù, người nghèo và những người bất hạnh khác đi kiếm thức ăn, người mẹ và người cha sai con gái đến nói, con gái, hãy đi mang thức ăn cho chúng ta. Vì vậy, con gái của một ngôi nhà giàu có, tự hào vượt qua bất hạnh, che giấu sự xấu hổ của mình, lấy một cái bát, và đi đến những người dân nghèo để mua thức ăn. Bạn sẽ có bao nhiêu phần? Cô ấy đã được hỏi. 3, cô đáp. Vì vậy, họ đã cho cô ấy 3 phần. Cô bưng đồ ăn về cho bố mẹ, cả ba ngồi ăn cùng nhau. Hai mẹ con nói với thủ quỹ, thưa thầy, bất hạnh đến ngay cả với những gia đình danh giá, ăn mà không liên quan đến chúng tôi và đừng lo lắng. Sau rất nhiều lần thúc giục, họ đã thuyết phục được anh ta ăn, nhưng sau khi ăn, anh ta không thể tiêu hóa thức ăn của mình, và khi mặt trời mọc, anh ta chết. Hai mẹ con khóc lóc, than vãn và than thở. Ngày hôm sau, cô gái trẻ đi xin thức ăn lần thứ 2. Bạn sẽ có bao nhiêu phần? 2. Cô mang thức ăn về cho mẹ, và sau rất nhiều lần thúc giục, cô đã thuyết phục được mẹ ăn. Người mẹ nghe theo lời cầu xin của cô và đồng ý ăn, nhưng chết ngay trong ngày hôm đó. Cô gái trẻ, bị bỏ lại một mình, khóc lóc, rên rỉ và than thở về điều bất hạnh đã ập đến với mình. Vào ngày hôm sau, chịu đựng cơn đói hành hạ dữ dội, cô đã khóc cùng với những người ăn xin để kiếm thức ăn. Con sẽ có bao nhiêu phần, con gái? 1. Là câu trả lời của cô ấy. Một gia chủ tên là Mít, sực nhớ rằng mình đã nhận được thức ăn trong 3 ngày, đã nói với cô ấy, chết đi, người đàn bà hèn hạ. Hôm nay, cuối cùng, bạn đã biết sức chứa của bụng mình. Cô con gái của một gia đình đáng kính này, khiêm tốn và rụt rè, cảm thấy như bị một thanh kiếm đâm vào ngực, hoặc như thể bị rắc nước muối vào vết đau. Cô ấy ngay lập tức trả lời, ý anh là gì, thưa anh? Hôm kia anh lấy 3 phần, hôm qua 2 phần, hôm nay chỉ lấy 1 phần. Vậy thì, hôm nay, bạn biết sức chứa của bụng mình. Thưa ngài, đừng nghĩ rằng tôi đã lấy những thứ này cho bản thân mình. Tại sao sau đó bạn lấy chúng, thưa ông? Hôm kia chúng tôi có 3 người, hôm qua chúng tôi có 2 người, hôm nay tôi chỉ còn lại một mình. Làm như thế nào? Anh hỏi. Sau đó cô kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu. Khi lắng nghe câu chuyện của cô, anh đã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình, nhưng đã bị khuất phục trước sức mạnh của nỗi đau đang trỗi dậy trong anh. Cuối cùng anh nói với cô gái thân mến của anh, nếu đúng như vậy, em đừng lo lắng. Cho đến nay con là con gái của thủ quỹ Padavati, nhưng từ hôm nay trở đi con sẽ là con gái riêng của ta. Và anh hôn lên đầu cô, dẫn cô về nhà riêng của anh và nhận cô làm con gái lớn của mình. Một ngày nọ, cô nghe thấy những tiếng la hét chói tai trong phòng ăn, sau đó cô nói với cha nuôi của mình, cha ơi, tại sao cha không bắt những người này im lặng khi cha bố thí? Không thể nào làm được, con gái yêu. Cha, rất có thể, con sẽ làm thế nào, con gái yêu, thưa cha, hãy rào xung quanh dinh thự và treo 2 cổng để mọi người có thể ra vào, mỗi lần chỉ cho phép đủ chỗ cho một người đi qua. Sau đó hướng dẫn mọi người đi vào qua cổng này và ra qua cổng kia. Nếu bạn làm như vậy, họ sẽ nhận được đồ bố thí của họ một cách hòa bình và lặng lẽ. Khi người chủ nhà nghe thấy kế hoạch của cô, ông nhận xét, con gái yêu, một phương pháp tốt, và làm theo lời cô gợi ý. Cho đến lúc đó, tên của cô ấy là Summer, nhưng nhờ việc xây dựng một hàng rào, cô ấy đã nhận được cái tên Svati. Từ đó trở đi, trong phủ không còn náo động nữa.
Bây giờ thủ quỹ Gosa từ lâu đã quen với việc nghe thấy tiếng ồn ào này trong phòng ăn và thích nghe nó hơn, vì nó luôn khiến anh ấy nghĩ, đó là tiếng ồn trong quận của tôi. Nhưng sau 2 hoặc 3 ngày không nghe thấy tiếng động nào, anh ta hỏi gia chủ Miết, người một hôm đến đợi anh ta, có bố thí cho người mù, người nghèo và những người bất hạnh khác không? Vâng thưa ngài. Làm thế nào mà 2-3 ngày qua tôi không nghe thấy một âm thanh nào? Tôi đã sắp xếp mọi việc để bây giờ mọi người nhận của bố thí mà không gây ồn ào. Tại sao bạn không làm như vậy trước đây? Tôi không biết làm thế nào, thưa ngài. Làm thế nào mà bạn tình cờ tìm thấy một cách vừa rồi? Con gái tôi đã nói với tôi cách làm, thưa ngài. Bạn có một cô con gái mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Sau đó, gia chủ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện về thủ quỹ Appamadavagga. Bấy giờ thủ quỹ nói với anh ta, nếu là như vậy, tại sao anh không nói với tôi? Con gái của bạn tôi là con gái của chính tôi, vì vậy, ông cho gọi cô ấy đến và hỏi cô ấy, cô gái thân mến, cô có phải là con gái của thủ quỹ không? Vâng, thưa ngài, tôi đây. Vậy thì, đừng lo lắng, bạn là con gái riêng của tôi. Sau đó, anh hôn lên đầu cô, ban cho cô 500 phụ nữ để làm tùy tùng cho cô, và nhận cô làm con gái lớn của mình. Một ngày nọ, một lễ hội được tổ chức tại thành phố này. Bây giờ tại lễ hội này, con gái của những gia đình đáng kính, những người thường không ra ngoài, đi bộ với đoàn tùy tùng của họ và tắm dưới sông. Theo đó, vào ngày hôm đó Sàmàvati cũng cùng với 500 cung nữ của mình đi thẳng qua sân hoàng cung để tắm sông. Vua Udena đứng bên cửa sổ và nhìn thấy cô. Những cô gái tinh nghịch đó là của ai vậy? Anh hỏi. Không ai chơi gái cả, thưa bệ hạ. Vậy họ là con gái của ai? Tâu bệ hạ, đó là con gái của thủ quỹ Appamadavagga, và cô ấy tên là Sàmàvati. Sau đó, nhà vua dẫn Sàmàvati và đoàn tùy tùng của cô đến cung điện hoàng gia và phong cô lên tước vị hoàng hậu. Vẫn còn một cô gái khác đạt được phẩm giá của người phối ngẫu chính của nhà vua. Nàng là Mandīya, người đã từng bị Đức Phật từ chối khi cha nàng đến xin Đức Phật làm chồng cho nàng. Sau khi trở thành người phối ngẫu chính, cô thấy rằng người phối ngẫu chính khác Sàmàvati là một đệ tử nhiệt thành của Đức Phật. Cô lên kế hoạch trả thù Đức Phật và hãm hại Sàmàvati và những người hầu gái của cô. Mandīya nói với nhà vua rằng Sàmàvati và những người hầu gái của cô ấy đã đục lỗ trên tường nơi ở của họ và không chung thủy với ngài. Vua Udena nhìn thấy những lỗ hổng trên tường, nhưng khi vấn đề được giải thích cho ông không tức giận. Mandīya tiếp tục cố gắng làm cho nhà vua tin rằng Sàmàvati đang cố giết mình. Một lần nọ, Mandīya nhét một con rắn vào một chiếc đàn và đậy lỗ bằng một bó hoa. Con rắn chui ra trích lên. Nhà vua vô cùng tức giận. Anh ta ra lệnh cho Sàmàvati đứng dậy và tất cả các cung nữ của cô ấy xếp hàng sau lưng cô ấy. Sau đó, anh ta lắp cung của mình với một mũi tên tẩm thuốc độc và bắn mũi tên. Nhưng Sàmàvati và các cung nữ của bà không có ác cảm với nhà vua và nhờ sức mạnh thiện chí, mũi tên đã không trúng đích. Nhà vua nhận ra sự vô tội của Sàmàvati và ông cho phép cô được mời Đức Phật và các đệ tử của ngài đến cung điện để bố thí và thuyết pháp. Mandīya nhận ra rằng không có âm mưu nào của mình thành hiện thực, đã thực hiện một kế hoạch cuối cùng, không thể sai lầm. Cô đã gửi một tin nhắn cho chú của mình với đầy đủ chỉ dẫn đến cung điện của Sàmàvati và đốt cháy tòa nhà với tất cả phụ nữ bên trong. Sàmàvati và người hầu gái của cô đã tiến bộ trong thành tựu tâm linh, tiếp tục hành thiền bất chấp nguy hiểm. Tất cả đều chết trong đám cháy. Nhà vua nghi ngờ rằng điều đó được thực hiện theo sự xúi giục của Mandīya, nhưng ông không tỏ ra rằng mình nghi ngờ. Thay vào đó, nhà vua giả vờ rất hài lòng với cô và nói rằng ông sẽ ban cho cô một ân huệ lớn, và tôn vinh tất cả những người thân của cô. Vì vậy, người thân đã được gửi cho và họ đã vui vẻ đến. Khi đến cung điện, tất cả họ, kể cả Mandīya, đều bị bắt và giết chết trong sân cung điện. Khi Đức Phật được kể về hai sự kiện này, Ngài nói rằng những người chánh niệm không chết, nhưng những kẻ chểnh mãn như chết ngay cả khi đang sống. Chú giải, câu 21, con đường dẫn đến bất tử là sự nhận biết vĩnh viễn về kinh nghiệm. Bất tử không ám chỉ một trạng thái vật lý mà cơ thể không chết. Khi một cá nhân trở nên hoàn toàn nhận thức được các quá trình trải nghiệm, anh ta được giải thoát khỏi sự liên tục của sự tồn tại.
Những người không có nhận thức đó giống như người chết, ngay cả khi họ đang sống về thể xác. Tại sao không buông lung đưa tới cõi bất tử? Chữ bất tử ở đây là đồng nghĩa với vô sanh hay niết bàn. Bởi người không buông lung là người sống có đạo đức kỷ cương. Nói cách khác, những người này, họ ý thức được sự khổ đau của cuộc đời, nên họ quyết chí tu hành, nghiêm trì giới luật. Họ sống không cẩu thả, họ dè dặt cẩn trọng từng lời nói và việc làm. Họ là người khéo biết giữ gìn ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Trong ba nghiệp, ý là chủ động tạo nghiệp, nhờ giữ giới, sanh định nên dừng được, ý nghiệp. Khi ý nghiệp đã dừng, thì hành giả đạt được niết bàn an lạc, tức đã đạt được quả vị niết bàn A-la-hán. Đây là quả vị cuối cùng của thanh văn, đạt chứng quả vị này rồi, không còn sanh tử, tức dứt được hai phần sanh tử, phần đoạn và biến dịch, nên nói là bất tử. Ngược lại, kẻ buông lung, tức sống theo dục vọng sở thích. Họ muốn làm chi thì làm, bất cần đời. Họ hành động theo bản năng tự do phóng túng, như thế, nên họ đi mãi trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau triền miên. Nên nói, buông lung đưa tới đường tử sanh, hoặc sống như thây ma. Lời dạy này, Đức Phật nhằm cảnh giác và của trách những người tu buông lung tâm ý rất nặng nề. Thật vậy, người tu hành mà khinh thường giới luật, sống buông thả không chút hổ thẹn, tạo nghiệp hơn người đời, như thế, thử hỏi chúng ta có xứng đáng người tu hay không? Sống không lý tưởng, khác nào như chiếc thuyền trôi không định hướng, mặc tình trôi dạt nơi đâu cũng được, miễn sao sống thỏa mãn dục tình thì thôi. Bởi vậy, Phật của người tu như thế, có khác gì một cái thây ma, sống mà cũng như chết. Nghiệm lại, chúng ta đang là thây ma trong từng giây phút. Vì sao vậy? Vì chúng ta sống thiếu chánh niệm. Sống không chánh niệm, thì có khác gì là một cái máy. Nói cái máy, tức còn nhẹ, vì còn có sự hoạt động, nhưng một sự hoạt động theo duyên. Đủ bộ phận thì nó hoạt động, khi không đủ duyên thì thôi. Đã là máy, thì nó hoạt động chỉ là hoạt động, tuyệt nhiên, nó không biết gì cả. Người sống không có chánh niệm cũng như thế. Chúng ta sinh hoạt làm lụng suốt ngày, hết làm này đến làm kia, lúc nào cũng bận rộn, tưởng mình ngon lành lắm, nhưng thật ra, khi hỏi đến cái gì làm chủ để điều khiển sự hoạt động đó, thì chúng ta lại lúng túng mù tịt. Sống mà mất mình không hay biết. Thật đáng buồn thay, chúng ta cứ ngỡ cái suy nghĩ lung tung đó là mình. Nếu nó thật là mình, thì trong một giờ có biết bao nhiêu cái suy nghĩ. Khi thì nghĩ lành, lúc lại nghĩ dữ, nghĩ quấy. Nếu bảo, nghĩ lành là mình, thì khi nghĩ quấy, nghĩ dữ là ai? Chả lẽ mình là những thứ tạp nhạp, rồi đến khi nhắm mắt, thì cái mình đó nó đi đâu? Bình thường nó trú ngụ nơi nào? Tại sao lúc nó giấy khởi nghĩ đủ thứ, bấy giờ nhìn lại, thì không thấy bóng dáng của một chú nào hết? Thế nó đi đâu? Sao tan biến mau lẹ như vậy? Nếu nó là mình, thì nó phải còn hoài. Cớ sao khi chúng ta xoay lại nhận diện nó, thì nó mất hình mất dạng? Quả thật, cái mà mình cho là mình đó, nó chỉ là cái bóng mờ mà thôi. Trong kinh thường gọi những thứ này là vọng tưởng, vậy mà cả đời chúng ta lại làm nô lệ cho những thứ vọng tưởng bóng mờ này. Tuy nó là bóng mờ, nhưng nó có một sức mạnh rất lớn. Nó luôn luôn sai sử chúng ta tạo nghiệp thiện, ác, cho đến ngày chúng ta nhắm mắt, đến ngày nhắm mắt mà mình cũng không biết mình là ai. Như thế, có phải sống mà như chết không? Bởi vậy, Phật cho những kẻ sống buông lung, giống như một cái thây ma không hơn không kém. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta nên ngẫm lại thật kỹ lời Phật dạy này. Chú giải, câu 22, những người khôn ngoan kiên định thực hành thiền định, đạt đến mức độ hiểu biết giúp họ kinh nghiệm niết bàn. Những cá nhân khôn ngoan không ngừng tiếp tục thiền định của họ, một cách vững chắc và bền bỉ, sẽ kinh nghiệm niết bàn, là sự giải thoát tối thượng khỏi mọi ràng buộc. Phật khuyên chúng ta nên cố gắng làm người trí. Người có trí huệ là người biết sống. Người biết sống là người không buông lung, người sống có định hướng, có lý tưởng, không sống trong sự nô lệ tình dục. Sống trong sự bảo dưỡng, thanh tịnh của giới luật. Người giữ giới luật tinh nghiêm là người hằng sống trong chánh niệm, họ là người không đánh mất mình. Họ luôn luôn đang biết mình là ai và đang làm gì, họ là người khéo biết sống tỉnh thức trong từng phút giây.
đi họ biết họ đi, làm họ biết họ làm. Chỉ cần một chữ biết sáng suốt trong mọi hành động, thì người đó là người trí huệ. Trái hẳn với hạng người vô trí, buông lung, đó là hình ảnh của mẫu người giải thoát. Họ sống tiếp cận với cuộc đời, nhưng tâm hồn của họ lúc nào cũng trong sáng. Họ không làm nô lệ cho dục vọng sai khiến. Phật cho hạng người như thế là kẻ đã đạt được thánh vị. Như vậy, thánh và phàm chỉ khác nhau giữa mê và ngộ. Mê là phàm phu, ngộ là thánh nhân. Mê, ngộ cũng là con người, chỉ khác nhau, một con người sống không buông lung, luôn tỉnh thức và một con người sống buông lung theo dục vọng mà thôi. Chú giải, câu 23, những người thực sự khôn ngoan đặc biệt nhận thức được sự cần thiết của sự tỉnh táo. Họ thích thú với sự tỉnh táo. Họ thích theo đuổi sự tỉnh táo vì đó là lãnh vực siêu thường. Phật cho chúng ta biết rõ thêm về con đường tu. Muốn đạt được quả vị vô thượng Niết Bàn, tức Phật quả, hẳn chúng ta phải trải qua bao nhiêu chướng ngại. Trên lộ trình hành hóa, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp hoa và trái. Mà đôi khi, chúng ta sẽ gặp nhiều chông gai hầm hố. Khi gặp những chướng duyên thử thách đó, nếu chúng ta thiếu trang bị cho mình đức tánh nhẫn nhục, thì rất dễ ngã quỵ trên đường. Và đôi khi, chúng ta lại chán nản thối bước trở về. Đã có sự kiên nhẫn, nhưng nếu thiếu tinh tấn cũng không thành công trên bước đường tu. Vì vậy, Phật khuyên bảo chúng ta phải kiên nhẫn và dõng mãnh thẳng tiến. Thẳng tiến như thế nào? Kế tiếp Phật nêu ra pháp tu thiền định. Thật vậy, người tu, nếu không trang bị cho mình đầy đủ, tam vô lậu học, giới, định, huệ, thì không thể nào đạt đến quả vị giải thoát được. Các chú giải câu 21, 22 và 23 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện Sàmàvati đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, câu kệ 24 và 25. Xin chân thành cảm ơn.